Hello and welcome to Van TV Media. If you're new here, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and share it with your friends to get daily updates. Hi cousins. I know majority of us right now, we are against Ruto in so many ways. But we have our own brains, right? And we can ponder around and think. So, now let's think. Let's put things together here. First, I want to remind you something that I've been saying all around. Katika hii dunia, hakuna mtu mbaya 100%. Na hakuna mzuri 100%. Now, hichi ndio kitu mimi nataka kuuliza. Yes, Ruto ana makosa yake. But don't you think there is something somewhere people are trying to sabotage the government of Ruto? That is very true. There is Kikuyu elite who saw in 1977 that Aluo will never lead. And if Aluo will never lead, they will choose anyone that will lead as long as akubaliane na corruption yao. You know the Ruto government is not corrupter than Uhuru's government. Let's call a spade a spade. And there is no one day that nitasema Uhuru ni mzuri kushinda wengine. Tumeelewana. Kumbukeni wakati wa Uhuru vile alivopandisha tax mpaka watu wakashindwa kutoa vitu KPA. Ikakuwa ushuru umepanda, mizigo haitoki KPA. Isli Business Association wakakutana na Uhuru, wakazungumza nawe, ikakuwa mizigo ya Wasomali peke yake ndio inatolewa hapa KPA. Mizigo ya Wakikuyu ilikuwa ikiharibikia hapa KPA, ikimwagwa, zingine zinaharibika, zingine zina expire. It was really bad time during Uhuru. And during that time, Ruto went to Raila went to handshake to help Uhuru also lead better. After ile maandamano iliyofanywa Gikomba na nini, Raila akaenda kwa handshake kusaidia Uhuru kuongoza kama vile anavyomsaidia katika hii government kuongoza. Tukiangalia mambo mengi saa hizi yana nafuu kushinda wakati wa Uhuru. Wakati wa Uhuru, Mombasa kulikuwa hakuna biashara. Maduka yalikuwa yafanyi kazi. Kwa sababu wafanyi biashara walikuwa waende Nairobi, vitu vao viteremshwe Mombasa, visafirishwe na treni mpaka Nakuru, ndio waende watoe huko warudi. It was hectic. Uhuru looted. And one thing we need to understand, Kenya is an investment of Kenyatta family and their elite goons up there. Hiyo kitu tusikatae, tuweke tu wazi. Because during Uhuru time, when you transact anything in M-Pesa, shilingi 3 ni ya familia Uhuru. NSSF you save anything, 3 shillings goes to Kenyatta family. NHIF the same. There is Kikuyu elite uko juu ambao wamezoea kukula na corporation za Kenya. So NHIF ilipoondolewa na zile 1000 hospital, fake hospital ambazo zilikuwa zinakula pesa yetu katika NHIF zikafungwa, those guys got hungry. Those guys got really hungry. Uhuru is not getting the 3 shillings from M-Pesa anymore because Ruto created Fuliza. Munakumbuka vile Mama Ngina alikula Coca-Cola mpaka ikaenda South Africa? Munakumbuka vile Mama Ngina amegrab ile shamba ya Gikomba, ile iko hapo chini katengezwa uniform hapo opposite Kotu. Hiyo building yote iko na hizo nguo za uniform. Ni ya nani? Ni ya son of Uhuru Muhoho. It was grabbed from the business people. Uhuru akashikana na Wasomali, akaja akawauzia hichi kiwanja kiko hapa Ngara kinauzwa. Akanyang'anya business people ambao they are Kenyans, ambao ni wafanyi biashara wa chochole, akauzia Somalia from Somalians ambao ndio sahi wanajenga hapo Ngara karibu na roundabout. Kuna hiyo development iko hapo. That was Uhuru. Uhuru akajua kuna project zinaanza 2030 zikiendelea. Akazianzisha zote, abebe commission ende nao nyumbani. Uhuru left this country on our knees. He was the most corrupt president to Skatai. Sasa kuna Wakikuyu wamekaa pale juu, elite Kikuyu, ambayo wanakulanga katika taxpayers ya mwananchi, hawataki kulipa ushuru. Chairlady wao akiwa ni Mama Ngina Kenyatta.
aliyemweka Raila kwa barabara 1982 aanze kulobi ndio Moi asimnyang'anye Raila, asimnyang'anye Mama Ngina mali zake. Mama Ngina, she has grabbed a lot. Mnakumbuka ile kesi Maraga alitetea ya wale vijana wawili ambao mayatima Mama Ngina alikuwa amegrab shamba lao. Maraga akatetea hiyo kesi mpaka hiyo shamba ikarudi kwa vijana. Our worst enemy in this country is Mama Ngina. Alafu tukiongeza na hili jini letu lingine la kuletwa Raila Odinga. So now there is Kikuyu elite ambao wamekaa kule juu. Wakaona Ruto is trying to create a Kenya for every Kenyan. Now we are not going to allow him. And we are going to do everything possible. The Ruto regime has to fail. Why are we on the streets? We are on the streets to raise voice against the system and the government killing us. Whatever the excuse is, whatever the narrative is, Ruto ana makosa. Makosa yake ni kujua there is Kikuyu elite up there who want to unseat him. Now they are using Kenyans against him. But him instead going head on to those guys who want to unseat him like the way Moi did, is organizing his law enforcement and using the law enforcement and the forces of this country, which we are paying with our tax money, to come and kill Kenyans who are used against him. That is not a smart move. Now, I want to ask you something. Why do you think Ruto first alikuwa hataki collaborate na the most corrupt politicians, but after aliposukumwa kwa ukuta between a wall and a very hard place akakubali kuwaita katika government wa kule? Because we all know Ruto will never call someone like Ali Hassan Joho to the government if he wanted something good in this country. Hange shake hands na Raila. Lakini nyinyi mnamjua Raila ni mtu wa kuacha kinyesi, kukanyaga mkojo, anakanyaga kinyesi. Na Raila hakuna mtu anaweza akatai kumuona. Raila ana agenda. He has no immorals capability. He has no sympathy. Is this kind of a woman who is not a woman, human, that is what I mean. This kind of a human who is sitting at the devil's seat, and he will do everything to serve the devil. Now, mungejua saizi Ali Hassan Joho angekuwa nje, Madam Zamzam hapa kwetu, kina Bezimba huku kwetu ni ODM, wangekuwa wako katika kiti sahi, wangekuwa wamemfikisha wapi Ruto? Now you know how sycophant is our own Minister of CS. Don't you think he's not going to do anything to sit in that government so that he will not be held accountable for what he did in the previous government? Sulimona alipotoka kwa kiti vile alikonda within few days. Now Kenyans, yes, we are blaming Ruto. But we cannot blame Ruto for everything. But me, I blame Ruto for one thing. Lying to Kenyan in excess. He's lying so much. He's promising Kenyans the promises he knows that he cannot meet. And another thing that I will always blame Ruto, hata akiingia kwa kaburi, ni using Kenyans as shield to fight his enemies. Kule Gatundu, kulikuwa kuna haja gani ya kuua wale vijana wa Gatundu na kuwazika katika makaburi ya Kware hata kama wametumwa na watu wake ambao wanampigania? Juzi tuliona Murkomen running his mouth and he's continue running his mouth. That is what we hate in his government. Ignorance. Pride. And they think they are the owners of the constitution. You have heard Murkomen several times saying that we are messing with Ruto's constitution. There is where Ruto is going wrong.
Ruto, he has powers to protect Kenyans against his enemies and against destroying his country. He cannot kill Kenyans for the excuse of people who want to unseat him.